പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ആമുഖം പറയാം. നേരിട്ട് ആമുഖമൊന്നും പറയാറില്ല, നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ടെൻഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ. രണ്ടാമത്തെ ടെൻഷൻ പേപ്പറിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ജനുവരി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പോർഷൻ തീർക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്തു, സാറ് എന്താ ചെയ്യാം, ആകെ ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ വരുന്നു 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, അതിനുശേഷം ജനുവരിക്കുള്ള പോർഷൻ തീരും. നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ആവലാതിപ്പെടണ്ട. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഒരേ ഒരു പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയാണ്. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 2ാമത്തെ വാരം അല്ലെങ്കിൽ 3ാമത്തെ ആഴ്ച നടക്കും. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചു തന്നെ മതി. ഇപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒരു ഭാഗം. അത് ഞാൻ 1-2 ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ബാക്കി ഇനി നമ്മൾ ജനുവരിയിൽ പോർഷൻ തീർക്കുമോ, ഇനി എപ്പോഴാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത്, പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, സമ്മർദ്ദത്തിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അത് വരട്ടെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ കുറിക്കാൻ പറയുന്ന നോട്ടുകൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം, അതിന് നമ്മൾ സമയം തരുന്നുണ്ട്, ആ സമയത്ത് നോട്ട് കുറിക്കുക, ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. There is no homework up to improvement. ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ചില ഹോംവർക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം കൂടി സമയം കിട്ടും, സമയം അനുസരിച്ച് ബാലൻസ് ഉള്ള എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാക്കരുത്. നമ്മൾ തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസമാവും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇതേപടി ഓർത്തു വെക്കണ്ട. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് സ്വല്പം സമയം മാറ്റിവെക്കാം, കൂടുതൽ സമയം ഇംപ്രൂവ്മെന്റിലെ പഠനത്തിലേക്ക് പോവാം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പൊതുവെ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് തരുന്നില്ല. സോ യു എൻജോയ് ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ് ടു ദ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഡോണ്ട് വറി, again don't worry. Okay. So you take as a challenge for these classes and take as improvement as a challenge. Okay, നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസ് നന്നായിട്ട്, ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നോട്ടുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതുപോലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക, പഠിക്കുക, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയേക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ. ഈ പറയുന്ന അത്ര നിസ്സാരമല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കരുത്. ടെൻഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ചില അപാകതകൾ വരും. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കും, വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് പറയുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ബി എനി ടെൻഷൻ. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക. ഓക്കെ, ഗെറ്റ് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക. ബാല സമയം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത്. യെസ്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആമുഖത്തിന് സാധാരണയിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ബി സേഫ്. ഓക്കെ, ബി ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ. താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നിർത്തിയ ഭാഗം ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഒന്ന് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. പിന്നെ ഓർഡർ എവിടെ വരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷനിലാണ് ഓർഡർ. സോ ദാറ്റ്സ് കേസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്. സോ ജസ്റ്റ് ലിസൺ what is happened in last class. Okay, only 2 things are happened. Only 2 things. What are the 2 things? So first thing is rate of a reaction. Suppose R gives P.
Okay. Maybe R gives P. This is a reaction. The rate of a reaction that is equal to K into, okay. E K പൊതുവെ small letter ആണ് എഴുതാറുള്ളത്. Okay. K into concentration of R rise to, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു N എന്നിടാം. Okay. N ഇടാൻ കാരണമുണ്ട്. So N may be any number. Any number. It may be all number or fractions, negative or positive, and this thing is called a very famous and it's called the order of reaction. It's called the order of reaction. Okay. Now what is this thing? This thing is nothing. It is a rate equation. Okay. It's a rate equation. Okay. Rate equation. So that's the thing only. Okay. And K, you already know what is a K. K is the rate constant. R is the concentration of reactant. ചിലപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ reactants. Okay, that's the case. Maybe. Now I am introducing one more thing on this reaction. Okay. Rate നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു. Okay, what is the two type of rate? Rate average. So I can write. So it's a rate average. And another thing, it is called rate instantaneous. Okay. INS, instantaneous. Or IN you can write, no problem. It is a rate instantaneous. Okay. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. Okay. ഇവിടെ റേറ്റ് ആവറേജ് എഴുതാം. Okay. So that is a simple rate equation or average rate equation. ഇവിടെ റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാന്റേനിയസ് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻസ്റ്റാന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. Okay, can you follow? Yes. So now this thing, this is common one. This rate average is common one. Now I am introducing. So what is the rate instantaneous? നമുക്കറിയാം. What is the rate instantaneous? That is equal to minus d of R divided by, it is also dt. Okay. So that is called rate instantaneous. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്. നമ്മൾ ചെറുതാക്കി പഠിച്ചു. Okay, don't worry. So you just go to your notebook, go through your notebook, and you can find this equation. Minus d of R divided by dt is called rate instantaneous. Okay. So now I can apply this equation into this. Okay. So suppose you consider this is rate instantaneous. Okay. Now I am rewriting this equation as rate is equal to, okay, rate, rate would have. So rate is equal to this, and now I am writing, so it is a minus, okay, so minus d of R, then it is also dt equal to, right hand side is same, then K into concentration of R raised to N. Okay. You can get another defined equation, a good equation, and this equation is called differential rate equation. This is rate equation, simple one. Simply it is called rate equation, but this is also a rate equation, but moreover it is a instantaneous rate equation. So it is very famous, and now we are again repeating the equation after some times. Okay, so this is called instantaneous rate equation. Rate equation. Okay, so you just write this thing. Okay, so ഇത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം. Instantaneous rate equation. Instantaneous rate equation. Okay, then പെട്ടെന്ന് we know that R gives P. വളരെ simple. R gives P. Then താഴെ R equal to K into concentration of R raised to N. We already know this thing. Okay, it's order of reaction, and this is generally called rate equation. Okay. Consider rate instantaneous, comma, R INS, that is equal to minus d of R divided by dt. Minus by root. Yes, the minus is there. Okay, because it is from the reactant. Minus d of R divided by dt. Then again you can write, it is minus d of R divided by dt. Minus is common. Okay, then minus, so totally it is minus.
minus d of r divided by dt equal to k into concentration of r raised to n. Okay, പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ലെവലില് ഏത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ? പഴയ ഇക്വേഷൻ. What is that? Rate is equal to k into concentration of r raised to n. This is enough for taking problem solving. Okay, but this can use for this is a differential equation, so this can use for derivations. Okay, we have two derivations for in this chapter. Basically order based with two derivations. For that thing we need this equation, only for that thing. But otherwise you must use this equation for problem solving. Okay, that's all. Okay, so this is an extra thing up to this last class, and this is an extra thing. Okay, so that's the thing. Now we are going to some problem solving. So take your NCERT textbook. So I have this NCERT textbook. Okay, page number 100. Maybe in your NCERT page number maybe one or two difference maybe happen. Okay, so you go to that solved question. Now that solved question, yes, this is a solved question. So the first solved question, calculate the overall order of reaction which has rate equation. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഓർഡർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് റിയാക്ഷന്റെ മൊത്തം ഓർഡർ, രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ റിയാക്ടന്റ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ റിയാക്ടന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. പക്ഷെ ഇവർ ചോദിച്ചേക്കണേ ഓവറാൾ ഇക്വേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറാൾ order of reaction. Okay, so just consider the first one. Okay, this is a first one a rate equal to, they are giving like this way, rate equal to, okay, k into concentration of a raised to 1 by 2. It is 1 by 2 into concentration of b then raised to 3 by 2. 3 by 2. Okay, B അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. യെസ്, ബി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമയം തരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ? സം ഓഫ് ദി പവർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ഇൻ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ്, what is order? Then order. Okay, order then n എന്ന് പറയും. So that is equal to sum of the power. What is the sum? 1 by 2 plus it is also 3 by 2. So what is answer? That is equal to, here again 2, then 3 into 2, here again 3 into 2 it is 6, divided by 2 into 2 it is also 4. Or you can take like this way, 3 by 4. Sorry, it is 3 plus 1, 3 plus 1 4 divided by here again 4. Sorry, 2. So there is here again you can get that is equal to 6, 7, 8. 8 divided by 4, or the answer is here again you can cancel out. Okay, so it is you can get 2. Okay, so the overall order of reaction is, what is that? 2. Okay, so that's the question. Now you just go through that B part. I'm not writing in board. You just go through that question. Rate equal to k into a raised to 3 by 2 into b raised to minus 1. So what is answer? So 3 by 2 plus minus 1. That operating. So you can get to that answer. Solve question. നിങ്ങൾ തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. An answer നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. Now, okay, അടുത്ത സോൾവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then you can go to third session solved question, page number 103. Okay, 103. So in that question, for a reaction A plus B, for a reaction A plus B that gives product, the rate law is given by, rate law തന്നെയാണ് rate equation, don't confuse it. Okay, so rate law, rate equation both are same. The rate law is given by R equal to k into A raised to 3 by 2, sorry 1 by 2 and B raised to 2. What is order of reaction? നമ്മളത് പിന്നെ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നില്ല. So the sum of 1 by 2 plus 2.
So the answer is over. Then next question is different one. The conversion of molecule X to Y. It is an X to Y. X to Y. R gives P to Y, our X gives Y. Okay, so you can use XY, AB, RP, no problem. Okay, so X to Y follows a second order kinetics. Okay, that means N equal to 2, second order kinetics. If the concentration of X increased by 3 times, okay, നേരത്തെ X ആയിരുന്നു, okay, concentration, so it is a concentration, നേരത്തെ X ആയിരുന്നു, so it is increased by 3 times. What is X now? 3X. Can you understand? This is a very important part of this problem. So first concentration is X, and next time they increase the concentration into 3 times. Now you think that if this is X and the concentration changed into 3 times, or 3X, very simple, 3X. Okay, and now increase it in 3 times. How it will affect on the rate of formation of Y? How it will affect the rate? Okay, appo ee samayathu, now what is the rate? So that's the question. Can you follow this? If you understand the question, the solving is very easy. But that's the main thing. First you understand the question or understand the problem and answer easily. So this is the one way of understanding. Can you follow? Yes. വേണമെങ്കിലുള്ള ചെറിയ ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വേണം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. What is the rate equation? Then rate equal to, then rate equal to K into concentration of, ഇത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. So concentration of X raised to N ആണ്, but it is a N is equal to എത്ര കിട്ടി? 2. Because the given order of reaction is 2 or second order kinetics. Okay, now this is the first case. Okay, so it is X. Now that concentration increased in 3 times. Okay, 3 times. After 3 times, what is happened? That is equal to K into concentration 3 raised to 3x, 3x raised to 2. Okay, can you follow? Again, then now next time rate is equal to, then 3 raised to 2. What is 3 raised to? 3 into 3, it is also 9. So that is 9 is here. Okay, now 3 into 2, that is 9. So you can write 3 into 2, then K into concentration of X raised to 2. Okay, then again you can write that is also equal to 3 into 3 is 9 into K into concentration of X raised to 2. Okay, compare this equation and this equation. What's the difference? So here equation, this side is same, this side is same, but it is increased by 9 times. So that rate is increased by 9 times. So this equation is separated 3 times. 3. Now it is a concentration increased by 3 times. For these two equations are different. Okay, appo ee rate ne kaayum etra times undu? 3 times, sorry, 9 times. Okay, so that is, this is the first rate, then increased by 3 times, so rate increased by 9 times. Okay, clear? The first time it is a little bit difficult. After solving 1 or 2 questions, you don't go through these conditions. Okay, so if 3 times, so 3 into 3 or 3 raised to 2, it is 9. So the answer is 9. So the answer is rate increased by 9 times. Oh, rate increased by 9 times. This 9 rate increased by 9 times. 9 is പറയാൻ കാരണം ഈ ഭാഗവും സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു 9 എക്സ്ട്രാ. So that is called rate increased by 9 times. Okay, clear? Suppose one can ask another question.
ഇവിടെ increased by 2 times ആണെങ്കിൽ rate increased by 4 times. Okay, clear? Yes. If increased by 4 times ആണെങ്കിൽ rate increased by 16 times. That's it. Okay. So a question can ask any time. So, but you understand only simple thing, or but you just memorize only simple thing. Okay. So that question is over. It's a very good question. This type of question can ask in public examination. Understand and forget it. That's how. It's very easy thing. Okay. I will go through in another question. In exercise part, go through your NCRT. So it is NCRT. Question is there. Okay. 4.1, it is a very easy question. We are again not going to first question. It's very easy. Okay. Don't go to this thing. But 4.2 to a second question is little bit difficult, but not solving now in this time. And go to another one. Okay, a little bit another question. 4.5. Mention the factors affect the rate of chemical reaction. നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ, തേർഡ് വൺ കാറ്റലിസ്റ്റ്, and for photochemical reaction light and nature of reactants. ഇത്രയും 4 കാര്യമാണ്. ആദ്യത്തെ 3 important. Other question. That is a similar like this question. A reaction is a second order with respect to reactant. Okay. Then how is the rate of reaction affected? The concentration of reactant is. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ തേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ദിസ് റൈസ് ടു 3 ആയി. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി, ഇനി അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മീൻസ് R equal to K into, okay, then the concentration of R rise to here again to second order. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. How is the rate of how is the rate of reaction affected if concentration of reactant is, first sub question, doubled. Okay, A doubled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ 1R ആയിരുന്നു, ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി 2R. സോ ദ ആൻസർ ഈസ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ഷോർട്ട് കട്ടിൽ പോവാണ്. 2 റൈസ് ടു 2, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. 4 times increases, rate increased by 4 times. Go for next part. Reduced to half. കുറച്ചു, നേരത്തെ 1 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് ഹാഫ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആക്കി. So it is reduced to B, reduced to half. That means it is 1/2. The all raised to 2. So what is answer? 1/2 all raised to 1 raised to here again. It is also 4. So the rate is equal to 1/4 times. Okay, times reduced. Increase here. 4 times it is increased. But here it is into confusing. Okay, then 1/4 times it is also decreased. Decreasing സാധാരണയിൽ അങ്ങനെ വരും. നോർമലി ഈ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ചോദിച്ചാൽ 1/4 ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്തു, പകുതിയാക്കി, കോൺസെൻട്രേഷൻ പകുതിയാക്കി. അപ്പോ റേറ്റ് എന്തായി, പകുതിയല്ല അവിടെ 1/4 ടൈംസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, because it is value power is 2, order is 2, or bimolecular reaction, not molecular. It is a second order kinetics, so it's not molecular, second order. Okay, now that question, another question is there. Okay, it is also simple one. 4.9, if it is possible you can go to a simple question, spare only 5 minutes, so it is easy one. 4.9. Okay, I am not going to that 4.9 question. Okay, so this is that last class problems. Okay, now we are going to is another part, so that is equal to characteristics of K. Okay. This type of shortcut you can use in entrance examination. In all entrance examination, they are not going to this type of solvation because it need time. Okay, but
In public examination, they need this. Okay. But in entrance examination, they not need this. They want only answers A, B, C, D. So for that condition, you apply this method. Okay. So okay. So now we are going to characteristics of the K. Okay, characteristics. So now we are concentrating that K only. Okay, we are writing in a small letter. Okay, don't worry about it. It's a small letter. Okay, take a 1 minute break. Okay, so you just stop this or pause this thing. Okay. Okay, now again or rejoin. Now we are going to the characteristics of what is that K value. Characteristics. Okay, what is the importance of K? K you already know. K is the very important factor, and this is called the rate constant. Okay, this is called the rate constant. Rate constant. That is called the K. Rate equation of the constant. That is called rate constant. Okay, you just consider our old equation. It is a R gives P, then rate is equal to K into concentration of R raised to N. Okay, R raised to. So this is a K, same thing. This is a K. What is the characteristics of K? Suppose you consider you can arrange the reaction in different order. അത് പറ്റും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റിലൊക്കെ ആണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് റേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റേറ്റ് അല്ല, ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു റിയാക്ഷനിലേക്ക് ഒരുപാട് സോൾവെന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ആർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സോ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി ഓർഡർ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വിഷ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ പോസിബിൾ. സോ എനിവേ, പക്ഷെ ഈ കാര്യം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം, എന്നിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം. ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ, ബട്ട് യു കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷന്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള റേറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. റിയാക്ഷൻ അകത്ത് ഉള്ളിലാണ്, ഇത് വളരെ ഉള്ളിലാണ്. ഇത് ഉള്ളിലല്ല, പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇത് ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻട്രിൻസിക്. വാട്ട്സ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻസൈഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻട്രിൻസിക്. ആൻഡ് സോ ദിസ് K is called intrinsic rate. Okay, that's the first one. It's called this K is also called intrinsic. Intrinsic means is a very inside. Intrinsic rate. Intrinsic rate. Okay, yes. So it is a very important factor. Okay, anyway, is another property is there. That is thing. What is another property? So different reaction has different K. It's understood one. It is K is different for each reaction. K is different for each reaction. Okay, each reaction എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോ HCl പ്ലസ് NaOH ഒരു K, HCl പ്ലസ് KOH വേറൊരു K. Okay, that's the thing. അപ്പൊ each type each type of reaction. Okay, then third point, it is very important. If temperature increases, what happens? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല ഫാക്ടർ. If temperature increases, K changes. Okay,
K changes, or you can say K increases. Generally, K increases. K changes, so it is a K. Actually, it is K increases. Okay, and then fourth one, it is also important. It does not depend upon concentration. Okay, does not depend upon concentration. So that is the main four features or factors of this rate constant. Okay. So first one, it is the rate in the agatul rate in the parallel, so it is called intrinsic rate. So it is a K is also called intrinsic rate constant. Rate constant. Intrinsic rate constant. Okay. And K is different for different type of the reaction, like each type of reactions. Then T increases, K changes, or T changes, K changes, or generally if T increases, K also increases. Then fourth one, it is also well known, if there is if any concentration changes happened, K value has not changed. This is same. First one and last one is same, approximately. Okay, so that is the rate constant. Okay, clear? Yes. You write this thing. Okay, features, characteristics, both are same. Features or characteristics of K. So we know that R gives P, R is equal to K into concentration R raised to N. എപ്പോഴും എഴുതേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഹാഫ് ഫോം. Then K is called intrinsic rate constant. Second one, K is different for each type of reaction. ഓരോ റിയാക്ഷനും ഓരോ K ആയിരിക്കും. ഈച്ച് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു HCl ഞാൻ ചെയ്തു, ഒരു HCl-ലും പിന്നെ അതേപോലെ NaOH ചെയ്തു. അടുത്ത അപ്പുറത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ HCl NaOH ചെയ്തു. അതിന് രണ്ടിനും K സെയിം. പക്ഷെ ഞാൻ HCl-ലും KOH ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് K ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, കാരണം NaOH പകരം എന്ത് വന്നു? KOH. അപ്പൊ അത് ഡിഫറെന്റ് റിയാക്ഷൻ. So, okay, our K is different for each type of reaction. Other type in that, each type of reaction. Then, if temperature changes increase if temperature changes, then comma K changes. Bracket generally we can say that temperature increases, K increases. Then fourth one, K is independent of. It does not depend on concentration. K is independent of concentration change. Both are same. Okay. Okay. Yes, that is the thing of K. K so I think you can understand very well, because it is explaining as same as in your class, in regular classes. Okay. I am not cut shorting anything. You just watch the class and memorize small things only and write only small notes. Okay. So now just consider a thing. Rate is equal to K into concentration of R raised to N. Now, I am separating the K is a constant. I am separating the K because it is important one. So, I am separating in one side. So, what happens? So, this R can go into this side. Okay. So, I am rewriting the equation. What is I am rewriting? So, K in one side. So, K that is equal to K that is equal to R divided by concentration of R, then R divided by concentration of R raised to N. Okay. Now, what is the value of R? R is rate. Nothing. This is concentration, and now this is order of reaction. No change. Now, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the unit of R? What is R? Change in concentration divided by time take. So you memorize that thing? Okay. Only small memory you needed for going this class. So you just consider
uh, rate. What is the unit of rate? If you forget it, take your notebook and read it. Rate unit is change in concentration divided by time taken equation. So change in concentration means concentration itself unit. What is the unit? Okay, it is a concentration unit, mole liter in base. Okay, divided by time taken. Okay, time taken generally we are taking in second. Second is a good one. You can take minute, hour, or year like that way, or day like that way. But now, for the sake of simplicity, this divided by second. So second going upside. So we can say second inverse. Can you follow? Correct. And now, what is this side? R. R is again concentration. What is concentration? Same thing. Mole liter in waves. That is molarity. Mole liter in waves. But here a new thing is there. Rise to n. So here again, same thing I am writing. It is also mole liter in waves. So in the middle, rise to n. So this also rise to n. So take it. Can you follow? You understand this thing? Okay. Correct. This is very important one. You need this type of mathematical approach. So take like this one. Correct. Now I am going the same equation, same this condition, going to first order, zero order, or second order, or third order, or last one, nth order. Just application. Okay. So now I am taking this instead of this thing here 0, 1, 2, 3. What is the use of this approach? If you know this order of reaction, you can find out the unit of K. Can you follow? What is that? Unit of reaction. Okay. Now we are going to, it's not unit of reaction, unit of K. Okay, sorry. This is unit of K. Now we are finding the unit of K. It is a unit of, and that's the main thing now we are using. Okay. So what is our what is our tactics? Tactics is nothing. So here this equation, you apply this equation. That's all. Okay. Suppose I am considering the first one, order of reaction n equal to 0. That is n is equal to 0. What happened here? If n is equal to 0, I am writing here k that is equal to. Writing only this equation. Okay. So k is equal to, here again, mole liter inverse, and here again second inverse, divided by, this is my inverse. Okay. This inverse, not plus. Okay. This is inverse divided by, here again, mole liter inverse rise to, here again 0. What happened? Any number rise to 0 that is equal to 1. Okay. So the answer is very simple. And he is equal to, here again, mole liter inverse second inverse. So that's answer. Correct. Okay. Clear? So I am erasing this thing now. But you write heading unit of K. Unit of K. Then you write, we know that. Again you write, we know that. R gives, then you write, what is that? Rate is equal to, then K into concentration of R raised to N. Okay, that is again we are repeating. Don't worry about this repetition. Don't confuse also. Then you write K is equal to rate divided by concentration of R raised to N. Correct? And then this is, you can apply this thing, mole liter inverse second inverse divided by mole liter inverse rise to N. So this thing you need for this purpose. Okay. You written? Okay. Now we are going to, I am erasing this now. Okay. Written? Now I am applying
the next one. Okay, for what is the next one? It is n is equal to, here again 1. What is n is equal to 1? First order reaction. It is a first order reaction. Now you can say that here it is a K that is equal to, here again, mole liter inverse second inverse, okay, divided by, here again, mole liter inverse, okay, that's all. The all rise to all rise to 1. What happened originally here? Nothing. Here this one is same. Okay, mole liter inverse, it can cancel out. So now what is the answer? Answer is nothing. It is equal to second inverse. Clear? Very easy, very easy. Okay, then third one. Okay, what's the third one? Here n is equal to 2. N is equal to 2. So that again K is equal to, okay, K is equal to, here again, mole liter inverse second inverse divided by, here again, mole liter inverse the all rise to 2. Clear? Okay. Now we are operating this thing. Here again, mole rise to 1. But mole rise to 2. Mole rise to mole like way. Mole rise to mole like way. Mole rise to minus 2. Mole rise to minus 2. Ivadatta 1. Okay. Minus 2, 1, minus 1. But now answer is, here again, that is equal to mole rise to minus 1. Here again, same thing applying on liter inverse. Liter rise to minus 1, rise to 2. Up in the rise to minus 2. Minus 2 more like go. Up in the minus 2 more like 2 I pay. E 2 minus 1. 2 minus 1 again I pay 1 I pay. Okay. Then that is equal to liter. So here again liter. Liter rise to 1. Liter rise to 1. But you can write liter rise to 1. Okay. So it is liter rise to 1 minus what is necessary. Okay. Mole liter in liter, mole liter. And then second inverse is again appearing here. This is also second inverse. So you just consider here what is the thing in the first one and this last one. Only one thing is there. This minus is going to here. You can just going. You can get the second order kinetics. Can you follow? Okay. So you can easily memorize. There is no confusion. You can easily memorize. This thing you must memorize. All the other things is automatically with you. Okay. You can easily memorize. But here you can apply some pressure, only some small pressure. Then you must memorize this. I will give some trick. This is that type of trick. Okay. So it is a second order. You can go through third order. You can go through then fourth order, fifth order. Okay, that's all. But we are not going that cases. But one thing we are going to nth order. What is that? Nth order. So now I am going to nth order. This is the fourth one. This also nth order. That means n is equal to n. Is nth order. Clear? So now again same thing is applying. N is equal to n. Very easy. K is equal to, okay, here again mole liter inverse second inverse, okay, second inverse divided by what happened here. It is a mole, okay, liter inverse the whole rise to n. Okay. Now again we are applying here mole rise to 1. Here mole rise to n. Mole rise to n can going upside. What happens? Mole rise to minus n. This minus n is 1. About 1 minus n. Okay. So I am writing the answer. Here it is mole rise to. Here the 1. Here minus n. About 1 minus n. This is 1 minus n. Liter rise to minus 1. Rise to n. Up liter rise to minus n. Liter rise to minus n more like one. Up and I poi minus n more like boy n I poi. Apo liter rise to n. Pini liter rise to minus 1. Up liter rise to n minus 1.
Now it is a liter raised to n minus 1. Again, second is no change. It is sitting there. No problem. So it is a s raised to minus 1. So this is for the nth order. If you know nth order, you can easily go to all order. First order, second order, third order, like that. Okay. So this is the last thing. Don't go to third order. Don't go to fourth order. Don't go to fifth order. Okay. If you know this, you know all. Okay. Like that. If you know 100, you know all numbers. Clear? So that's like that. So you just write this unit of k. Okay. അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യമാണ്. സ്വല്പം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. അതിന്റെ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് അത് ഞാൻ മാച്ച് കളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇത് എഴുതാം. ഫോർ എഴുതണം കേട്ടോ. n is equal to 0 മാത്രം എഴുതാൻ പോരാ. For zero order reaction, n is equal to 0. Okay. Then you can apply this thing. Apply all equation നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി. K is equal to mole liter inverse second inverse mole liter inverse raised to 0. n ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി. So ഇത് underline ചെയ്യും. So you must underline this answer. Okay. Again, similarly, ഇത് എഴുതിയ ശേഷം എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ. For first order reaction, n equal to 1, comma n equal to 1. K equal to, same thing. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മൾ 0. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ. So s raised to minus 1, not 7, it is minus 1. Okay. Ready? Third one, n is equal to 2. n is equal to 2 ആണെങ്കിൽ so same thing ഇവിടെ 2 k is equal to mole liter inverse second inverse mole liter inverse raised to 2. So answer അത് മാറിപ്പോരുത്. Here it is over. Mole inverse, right, again repeating, mole inverse liter second inverse. Okay, second inverse. Then last one for nth order reaction. Same thing we are applying, but you must apply some concentration on this. This is not a mind concentration. It is don't confuse it. It's a mind concentration. Okay, don't concentration of reactant. K is equal to mole liter inverse second inverse. Again, mole liter inverse raised to n. Same thing. So you apply mole 1 minus n minus 1 and s raised to minus 1 or s inverse. Okay. Done. Now, after all, we are sum upping this thing. Okay. നമ്മൾ ഇനി എല്ലാം ഒറ്റ ഒരു ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരും. So you must memorize these 3 values. Okay. Don't go for this value. Okay. If you have any memorization difficulty, you apply this thing and find answer. Okay. In kinetics chapter, most frequently asked question is what is the unit of K if the reaction is zero order, if the reaction is first order, if the reaction is second order. This is the most frequently asked question in this chapter. Okay, so it's very important also. Maybe last time they are not asked, I think. Maybe next time they will ask. Okay, so in that question, then no need of, they don't want to write the all steps. You write only this thing. You write only this thing. You write only this thing. Okay. So for that purpose, I am writing this. Same thing I am repeating. So it is a K of first order. This is a K. So zero. No, first order, 0. So in the case of zero order, what is the unit? Zero order, what is the unit? Here again, mole liter inverse second inverse. Okay, it's a unit of the order. I'm wrong. Here it is n and this is unit of K. Unit of K. Clear? Then
Next one. So in the case of first order is nothing. This is over. Okay. So what's the answer? Second inverse. Second inverse. For the second order, what is the thing? This can be changed. This can go here. Okay. So that is the second order. So there's a second order. Here again mole. Okay. Raised to -1 and liter. Rest of things are same. Second inverse. So now you can easily, if you know this, you can easily memorize this thing. Okay, same, very easy. Only memorize this only one. Only memorize only one. So it is more liter inverse, second inverse, and then second inverse, then changing the inverse. So like this way, mole inverse, okay, liter, and now it is I'm writing like this way. Okay, this is cross changing. It's not only single change, cross change. This one can go here and this -1 can go here. So that's the answer. You take this box. This is very important. Okay. Very important. Okay. So mark it is PV. What is the meaning of PV? Oh, you already know what is the meaning of PV. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും. Okay. പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യതയല്ല. That is PS. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. PVS എന്ന് പറയാം. Oh, okay. That is PVS. But it is not സാധ്യത. So it is exact. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും. Okay, PV. Clear? Yes. After just you write it. One or two questions we can solve it. Just a while after we will solve it. One or two questions are there. നമ്മുടെ NCERT ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിർത്താം. ഓക്കെ, നമ്മൾ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ തൽക്കാലം ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഓർഡർ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കെ. റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ രണ്ട് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ, നോർമൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഇൻസ്റ്റാന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, സം ഓഫ് ദി പവേഴ്സ്. അതിനുശേഷം കെക്ക് പിന്നാലെ പോയി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കെ, ആൻഡ് അനദർ വൺ unit of k. It's a very, very important portion. Okay, written. Now we are going to another real reaction. Now we are playing with the A, B, C, or R gives P, X gives Y, like that way. Now not going to these mathematical symbols. We are going to a real reaction. What is the real reaction? You know, hydrogen gas. It is a H2 gas is there. H2 gas is a colorless. There is no odor, so it's H2 gas and can react with I2. I2 generally in our atmosphere it is in a solid state, and if you heat it, it can easily sublime. Sublime means change it into gases directly from salt. Easily sublime. Just consider at that stage this is gas and this also gas. Random gas. ഇത് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാം. കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ടൈം വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് എനി കാറ്റലിസ്റ്റ്. Okay, it is an equilibrium reaction. So anyway, we are not writing equilibrium now. So it is forming. It is forming. What is that? Hi, hydrogen iodide, like HCl. So it is Hi. How many Hi? 2H. Okay, it's a very classical example reaction. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു തറോ റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, HI, usually HI you can take as a gas, no problem. Okay, or liquid, or in terms of liquid also you can take. Now we are taking this
reaction, H2 can combine like this way. This is H2 and this also I2. This H2 and I2 can collide. Okay, that you know that collision theory. It can collide and forming what is that? HI. A big one, no problem. It is HI. A slightly big one. It is a HI. So only one collision can give this reaction. It's a very important point. Only one collision. Okay, it not need several collisions. Okay, yes. If hydrogen is there and iodine is there, so only one collisions. Okay. Normally one collision എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു collision എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് എനിത്തിങ്. സോ ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഉടനെ ചേർന്ന് HI ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലുള്ളൂ, വേറെ സ്റ്റെപ്പിലേക്കൊന്നും പോവില്ല എന്നർത്ഥം. Can you follow? വേറെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത റിയാക്ഷനിലെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. Don't confuse. Again I am saying don't confuse. ഇത് അയഡിനാണ്, ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് ഒറ്റ കൊളിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ചേർന്ന് എന്ത് കിട്ടി? HI. Can you follow? ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചാടിയാൽ റിയാക്ഷൻ ആയി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഇവിടുന്ന് 11 ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ 12ലേക്ക് എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ +1 ചാടിയാൽ എന്തെത്തി? +2 ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് +1 to degree college. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ജനറലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചാടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചാടിയാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. സോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, 2 to ചിലപ്പോ 5ലേക്കും ചാടാൻ പറ്റില്ല. Rarely possible. But in reaction, generally it is not possible, and so it is a single step reaction. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ. So it is a single step reaction, and so that type of reaction is called elementary reaction. So memorize only one word. What is that? If a reaction carried out in a single step, like complete in a single step, that reaction is called elementary reaction. Okay, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് 2 സ്റ്റെപ്പാണോ 3 സ്റ്റെപ്പാണോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയോണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതിയാൽ സിംഗിൾ 2 സ്റ്റെപ്പ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയ ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതെന്താ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേര്, ഇഫ് എ റിയാക്ഷൻ കാരിഡ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് കാൾഡ് എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ എലിമെന്ററി reaction. Elementary reaction. Reaction in a single step. Complete. Stop. Complete in a COM. Complete in a single step. Complete in a single step. That reaction is called elementary reaction. Okay. Now, I'm going to another reaction. ചിലപ്പോ ചില റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും ചില റിയാക്ഷന് 1, 2, 3, 4, 5 കഴിഞ്ഞാലേ റിയാക്ഷൻ എന്താവുള്ളൂ? കംപ്ലീറ്റ് ആവും. കറക്റ്റ്? അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എലിമെന്ററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും, വേറെ കൊണ്ട് പോകണ്ട. ചിലതിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല, വേറെ സ്റ്റെപ്പ് പോകണം, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോകണം. ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ അവസാനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ ചേർന്നാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് കുറെ എലിമെന്ററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സെവറൽ എലിമെന്ററി പറയാൻ പറ്റില്ല. യു ഗോ ടു എ സിംഗിൾ വേർഡ്, ആൻഡ് ദ വേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ. വാട്ട്സ് നെയിം?
complex reaction. So what is a complex reaction? Complex reaction containing several steps for completion. Or what is a several step എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് elementary ആണ്. ഇങ്ങനെയും പറയാം, a complex reaction containing several elementary reactions. അതും പറഞ്ഞാൽ correct. Same. Now we are going to a real one. You just consider it's a H2O2. H2O2. I am taking 2 H2O2. We കഴിഞ്ഞ പഠിച്ച hydrogen peroxide. Take hydrogen peroxide. You just add in some NaOH. NaOH is nothing, alkaline medium, because basic medium. You are adding NaOH. I am writing only OH minus. കാരണം ഇത് NaOH ആയാലും മതി, KOH ആയാലും മതി, ഏതെങ്കിലും ബേസ് ആയാൽ മതി. Okay, this only medium. It's not reactant. This is a medium. Okay, and now you are adding one I minus. Okay, I minus ഉള്ളത് പൊട്ടാസ്യം അയഡാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത്. പൊട്ടാസ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് I മൈനസ്. പൊട്ടാസ്യം അയഡിന് പകരം I മൈനസ്, K പ്ലസും I മൈനസും ചേർന്നാണ് പൊട്ടാസ്യം അയഡ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് I മൈനസ്. So this is a catalyst. Don't confuse. This is a catalyst. Okay, I'm writing always catalyst is cat. Okay, this is a catalyst and gives what is a reaction. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, H2O2 ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തു, അതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു. H2O2 തന്നെ വാട്ടർ ഉണ്ട്, എന്നാലും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു, അതിലേക്ക് സ്മോൾ എമൗണ്ട് KOH ആഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ NaOH ആഡ് ചെയ്തു, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ സമയം ആഡ് ചെയ്തു, പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് I മൈനസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടന്നു. പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടന്നു. റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി? സോ 2H2O plus it is also O2. അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നടന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആലോചിച്ചു. ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണോ, 2 സ്റ്റെപ്പാണോ, 3 സ്റ്റെപ്പാണോ? അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ചില എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തണം. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ ലാബിൽ പറ്റില്ല. ഒരു 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 പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അതിനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിനകത്ത്. സോ യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദിസ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ വൺ. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ്, what is the first step? So this is the first step, H2O2. Okay, then plus I minus that gives. Okay, this step ഇതാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഈ I മൈനസ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓക്സിജന്, ഞാൻ വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിക്കാം, ഈ ഓക്സിജനെ എന്ത് ചെയ്തു, I മൈനസ് കൊണ്ടുപോയി. Correct? What happens? This is a catalyst. Okay, it's not solid catalyst. It is an ion. Ions act as catalyst. This I minus can catch oxygen towards him or towards his side, and so forming. So that's the thing. H2O2. Oh, sorry, H2O2 H2O plus H2O plus. What is the next one? IO minus. IO minus. നമ്മൾ കണ്ടുമ്പോൾ IO ആയി പോകും. So it is IO minus. So what is the next step? Next step, another H2O2 is there. This is 2. This is the first H2O2. Then next one, H2O2 plus this IO minus. IO minus in the value, IO minus in the value, oxygen can catch it. So again, it can catch another oxygen towards this. Okay. When you oxygen catch the IO minus in the kamatilla, then oxygen I mark. So then change it into H2O plus. Okay, what's the next one? Oxygen and oxygen, O2. Then O2, then plus here again I minus. So here I minus is starting here, again regenerated, and so it acts as a catalyst. What is that? It is act as a catalyst. But go to, or you just see the reaction. I am writing first symbol level. So if you look that, we can say that it is a single step reaction. But unfortunately, after experiment, I can understand it is not a single reaction. It is a 2-step reaction. 2-step. Okay. This is an elementary step, and this is another elementary step. Can you follow? Okay. Correct. So this is the elementary step 1. E1 elementary step 1, and this is the elementary step 2.
if more than one elementary step, this reaction is a complex reaction. It's a complex. Okay. അപ്പോ ഈ റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് 2 സ്റ്റെപ്പാണ്. ചില റിയാക്ഷൻ 3 ആവാം, വേറെ റിയാക്ഷൻ 4 ആവാം, 5 ആവാം. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒറ്റ പേരാണ്. What is that? Complex reaction. So now you can define the complex reaction. What is the complex reaction definition? If any reaction or if a reaction carried through several steps, the reaction is called complex reaction. Correct? If the reaction is carried through several elementary steps, that reaction is called complex reaction. Correct? Now, originally here we are dividing reactions into 2 classes. Okay, what's the 2 class? Okay, the reaction, then 2 classes. First class is elementary reaction, and what's the second class? Complex. 2 class. Elementary reaction, single step, and this is not single step, multi-step. This is also multi-step. Okay. ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ അതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇടയ്ക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് മറഞ്ഞു. That is very important. In organic chemistry, is very, very important. But here it's not much. Anyway, you understand this thing. ഇവിടെ H2O2 gives I minus gives IO. സാധനം ശരിക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അത് കാണൂല, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അത് കാണൂല. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉണ്ടായി പോയിട്ട് മറന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായി, അത് പിന്നെയും റിയാക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അവസാനം അയാളില്ല. കറക്റ്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഗോസ്റ്റ് ഇൻ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഉണ്ടായിട്ട് മറഞ്ഞുപോയി. അവിടെ ഉണ്ട് സാധനമുണ്ട്, പക്ഷെ അവസാനമില്ല. ആദ്യവും ഇല്ല, അവസാനമില്ല. ഇടയ്ക്കുണ്ടായി, ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പോയി. So this thing is very important in chemistry, and so this thing is called intermediate. IM നമ്മൾ പറയും. What is the thing? IM. This is called intermediate. Here I am writing this is intermediate. So that is equal to here. What is intermediate? IO minus. IO minus is intermediate. Clear? Yes. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, യോജിപ്പിക്കാം. നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 2 സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതി. ശരിക്കും ഒറിജിനല് 1 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ 2 ആയി. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയപ്പോ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ലോ റിയാക്ഷൻ. ഇതിന്റെ സ്പീഡ് നോക്കിയപ്പോ ഇത് എന്താ? ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ റേറ്റ് ഇപ്പൊ എഴുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇപ്പൊ എഴുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതിന്നാണോ? അപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. കാരണം രണ്ടിന്റെയും സ്പീഡ് എനിക്ക് അറിയാം. ഇതാ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി സ്ലോ ആണ്, ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതൊരു റിലേ പോലെയാണ്. ഒരാള് നമ്മുടെ റിലേയുടെ ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരാള് എന്ത് ചെയ്തു, ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടി റിലേ ബാറ്റിൽ കൊടുത്തു. അടുത്ത ആൾ സ്പീഡിൽ ഓടി ആ ലാസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മിന്നൽ വേഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിന്നലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഇയാളുടെ മൊത്തം റേറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് മതി? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ റേറ്റ് മതി. ഇറ്റ്സ് വെരി another important point. So rate of multi-step reactions calculated from the slowest step. What is slowest step here? First step. And just avoid this because it containing fraction of second and the reaction is over. ഇതിന് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല, ചിലപ്പോൾ മിനിറ്റോണോ ചിലപ്പോൾ അവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് വൺ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിലെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പൊ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് rate determining step. What is the rate determining steps? It's a new thing for you. Okay, and this step, the slowest step is called rate determining step. ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളൂ.
വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, ചില റിയാക്ഷനിൽ 3 ആവാം, 4 ആവാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ലോ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കാം. ഓർഡർ, ഇതിന്റെ ഓർഡർ, ഇതൊരു എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കാം. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ്. ഓക്കെ, നൗ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും. ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വല്പം ഒരു മനസ്സിലാകൽ ഉണ്ടാവും. Then after writing it is easy. So you take heading. Heading. Type of reactions. Type. Typ. Type of reactions. According to the steps. Number of steps. Number of steps, comma, reactions are classified. അത് വെച്ചിട്ടാണ് എത്ര സ്റ്റെപ്പിനനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ ക്ലാസിഫൈ. റിയാക്ഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ്. ഓക്കെ. താഴെ സബ്ഹെഡിങ് 1, എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ. എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ. എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ. എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ. ഈ എലി ആണോ? ഈ എലിമെന്ററി, MENTRY, elementary reaction. Okay, താഴെ എഴുതിയേക്കാം. If a reaction is completed by a single step. If a reaction is completed by a single step, underline the word single step, comma, the reaction is called elementary reaction. Reaction is called elementary reaction. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓർഡറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ്ട്രാ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ താഴെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. H2 plus I2 gives 2HM. തൊട്ട് താഴെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയേക്കാം. Completes in a single step, so elementary reaction. Completes in a single step, so elementary reaction. Just avoid this picture. Okay. അടുത്ത സബ്ഹെഡിങ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ. കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ. കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, താഴെ എഴുതിയേക്കാം. If a reaction is completed by carrying several elementary steps. Several elementary steps, comma, the reaction is called by complex reaction. Complex reaction. താഴെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. താഴെ a complex reaction containing more than one elementary step. More than one elementary step, comma, maybe 2, 3, etc. Okay. അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ അല്ല അത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. This another example is there, but it is a very simple example. You can use this. പൊതുവെ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിൾ മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഒരു എൻട്രൻസ് അപ്രോച്ചുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് വെച്ചത്. സോ യു കൺസിഡർ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കാം. ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് H2O2 വിഘടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് H2O2 or ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. എന്നിട്ട് താഴെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇത് എഴുതണം.
ഇത് രണ്ടും ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട, ഇത് മാത്രം എഴുതാം. 2H2O2 gives, ഇവിടെ OH മൈനസ് I മൈനസ് എഴുതണം, അത് കാറ്റ് എഴുതുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. യൂസ് 2H2O plus O2. ഓക്കെ, തൊട്ട് താഴെ by experiment the reaction carried by two steps. Experiment കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. The reaction is carried by two steps. ബ്രാക്കറ്റിൽ എലിമെന്ററി. 2 steps എന്ന് പറയാൻ എലിമെന്ററി ആണ്. ഓക്കെ, 2 steps ഏതായാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. 2 steps. So H2O2 plus I minus, that gives H2O plus IO minus. IO minus താഴെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയേക്കണം. സാർ അപ്പുറം എഴുതണ്ട, IM എഴുതേക്കണം. What is that? IM is just like IM Vijay is going very fast. Okay, is disappearing very fast. Okay, so anyway it is IO minus, and so it is intermediate short form on IM, intermediate. In chemistry we are going with so many short forms because chemistry people are not like to write all things. It's difficult, that's the thing. Okay, so it is H2O2 plus IO minus, but IO is understood on intermediate chain. That gives H2O plus O2 plus I minus. Okay, then side എഴുതിയേക്കാം E1, അത് എലിമെന്ററി സ്റ്റെപ്പ് 1, ഇത് എലിമെന്ററി സ്റ്റെപ്പ് എന്താ 2. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാര്യം എഴുതണം സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യം ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഫാസ്റ്റ്, ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. എന്റെ ബോർഡിന് നീളമില്ല, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിന് നീളം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ റിട്ടേൺ, ഐ തിങ്ക് യു ആർ റിട്ടേൺ. താഴെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയേക്കണം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ എ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ, കോംപ്ലക്സിന് ഷോർട്ട് ഫോം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ CPLX ഷോർട്ട് ഫോം. ഇനി മുഴുവൻ കോംപ്ലക്സ് CPLX. in a complex reaction, complex reaction. Okay, in a complex reaction, the slowest step is used for rate determination അല്ലെങ്കിൽ rate calculation. രണ്ട് സെയിം ആണ്. റേറ്റ് കണക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി rate determination. Clear? And this step is called rate determining step. And this step is called rate determining step. Bracket like a short form RDS. RDS. Underline two words. Slowest step. Slowest. അടുത്തത് rate determining step, RDS. ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പോയിന്റ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒരു താഴെ മതി. ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യം വരും. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലാണോ? ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. An intermediate appears in reaction. Appears in reaction. Appears in reaction and disappears at a final step. അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഉണ്ടായിട്ട് മറന്നു പോകാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ.
പക്ഷേ ഈ സാധനം ഉണ്ട്, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. എക്സ്പെരിമെന്റ് മതി, നമ്മുടെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് മെഷീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ കേസ് ഇന്റർനെറ്റ്. നൗ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി. ഒരു 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 ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇനി അത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. നാളെ ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിലും നാളെ അടുത്ത ദിവസമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. സോ we are going to that one problem. Okay, one numerical problem. It's not numerical. So anyway, that NCR, from NCR. It's a simple one. Okay, so I am taking that NCRT. Where is the problem? So okay, yes, that's only a solved question we are using. Now it's easy and happy for you. If it is solved question, it is happy for me also. Identify the reaction order from each of following constants. Constant തരുന്നു, order find ചെയ്യണം. Okay, constant value ആണ്. First one they are giving. This is a page number 103 NCRT solved question. Then they are giving k is equal to 2.3. Then 2.3 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3, comma, liter mole inverse. Liter mole inverse. Mole inverse. Pinadarium second inverse. Okay. Is one more question. For idha nammal endu find cheyanam? N equal to what? Okay. And second question. What is second question? K is equal to 3 into. Okay. 3 into 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 4. Second inverse. Okay, it's a very easy question. Okay, so very easy. What is the easiness? ചില സമയത്ത് അവർ അപ്രോപ്പൊക്കെ സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തരും. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താ? ഹിയർ അഗെയിൻ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ലിറ്റർ സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇതാണ്. ഇത് അപ്പുറത്തും തന്നു, ലിറ്റർ ശേഷം നമ്മൾ എഴുതാം. അതാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ തലതിരിച്ചൊക്കെ തരും. അപ്പോ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. സോ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് n is equal to 2. ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഈസ് വെരി ഈസി and it is a first order reaction. So n is equal to 1. Okay, now today's class is over. And class number sadhikya, write notes and forget it. Okay, and take a good sleep also. Now your memory will enlarge and you can memorize anything. Okay, so and thank you for your attention and thank you for your time usage. Okay, thank you.